Good afternoon to all of you. Good afternoon, sir. Good afternoon. So let the student join. Still we are 37. Within 1 or 2 minutes, we will continue. Okay, so we will start now. So crystallography, last lecture we have started discussing this new chapter in which state of matter we have discussed then crystalline and amorphous. We are differentiating in the solids. Then we have started with our syllabus point, basic terms, what is meant by space lattice, then basis, and how they constitute the crystal structure that we have discussed in detail. Space lattice is nothing but the imaginary array of points, three-dimensionally we are considering. Basis is nothing but atoms or group of atoms. If we keep this basis on each and every lattice point, then it forms the crystalline material or crystal structure. Next, basic terms we have defined, that is unit cell. So it is the smallest building block or geometric figure from which that crystal is formed up by repetition of that particular smallest part, that is unit cell. Then lattice parameters for unit cell in terms of intercepts
and interfacial angles, that is small ABC and alpha beta gamma. Then next 7 systems of crystal based upon the orientations of lattice parameters, where these lattice parameters are different for different system, and they are further divided into 14 types, that is called as Bravais lattices. So it is based upon the atomic arrangement in that respective solid, that is crystalline material. तर हे सगळे पॉइंट आपण मागच्या लेक्चरला डिटेल मध्ये डिस्कस केलेले आहेत. नाउ वी आर कॉन्सन्ट्रेटिंग ऑन these sorry, these first 3 terms, that is simple cubic, face centered cubic and body centered cubic structure. So after this we are discussing about these 3 SC, BCC and FCC structure. आता ही सिलेबस मध्ये पण मी तुम्हाला सांगितले की 6 पॉइंट्स आहेत की जे या SC, BCC आणि FCC साठी आहेत. So every time we are getting 3 values for each point. So there are 6 points and 3 values for each point. So 6 into 3, we are getting total 18 values. So at last we have to form a table, and in that we are writing these 18 terms. So let us start discussing the first one, that is heading is number of atoms per unit cell. So what is meant by number of atoms per unit cell? We have to check. For that, you can refer these 3 figures. First is for simple cubic, 8 corner, 8 atoms. For body centered cubic structure, 8 corner, 8 atoms, and 1 more atom or extra atom is in the center of that unit cell. Next, FCC, that is face centered cubic structure, where FCC is nothing but 8 corner, 8 atoms once again, and each center of the face is having 1 atom. So there are 6 faces for cube. So 6 face centered atoms are there. Now let us try to understand this number of atoms per unit cell. The number of atoms per unit cell can be calculated by knowing the arrangement of atoms in a unit cell. So let us start with the first one. You listen it carefully, and once you know this first, then rest 2 are simple for you. So what is the first one? Simple cubic lattice. In this case, there are 8 atoms at each corner, which is shared by 8 unit cells. Hence, the share of each unit cell is equal to 1/8 of an atom. The total number of atoms in 1 unit cell is 8 into 1/8, which is equal to 1. Therefore, this structure has 1 atom per unit cell. So this is the explanation. Now, what is its meaning? That we have to check. So the slide is visible to all. Yes, sir. Yes, sir. Now we are in the last lecture. Today's last session is going on. Of course, I can understand. So maintain your concentration level for this point. Rest are simple to you. I will explain it in a simpler way. तर simple cubic lattice याच्यामध्ये आपण काय कन्सिडर करतो ते आपण चेक करू. In this case, या केस मध्ये there are 8 atoms at each corner. हे जर बघितले तर कॉर्नर atoms आहेत, which is shared by 8 unit cells. म्हणजे काय की आत्ताच आपण युनिट सेल मध्ये बघितलं. युनिट सेल म्हणजे काय असतं, तर याला परत अजून एक इथे युनिट सेल असणार आहे. ओके, सो वी कॅन कन्सिडर लाईक दिस. तर युनिट सेल ज्या रिपीट होतात तेच काय करतात, तर क्रिस्टल स्ट्रक्चर फॉर्म करतात. म्हणजे जर तुम्ही बघितलं तर हा जो ऍटम आहे, तर हा ऍटम फक्त ही युनिट सेल शेअर करत नाही, तर त्याच्या आजूबाजूच्या टोटल 8 युनिट सेल आहेत, तर त्या शेअर करतात. Okay, so we take help of some other figures so that you can understand.
तर याचा अर्थ आपण समजून घेतोय. इन दिस केस देर आर 8 atoms at each corner, हे तर लक्षात आलं. which is shared by 8 unit cells, म्हणजे प्रत्येक ऍटम आहे तर तो 8 युनिट सेल ने शेअर केलेला असतो, कारण का हे 3 डायमेन्शनली सगळ्या बाजूला युनिट सेल्स आहेत. सो यू कॉन्सन्ट्रेट ऑन द लेफ्ट साइड फिगर. ओके, इज इट विजिबल? Yes, sir. Left side figure. So here one atom is shown which is at the center of 8 unit cell. Okay, this 1 2 3 4 and below 4, that is 5 6 7 and 8. Getting this? तर हा जो सिंगल ऍटम आहे तर तो मागाच्या फिगर मधला कॉर्नर ऍटम आपण म्हणू शकतो, पण 3 डायमेन्शनली या युनिट सेल रिपीट केल्यामुळे काय होतं, तर हा ऍटम जो आहे तर तो 8 युनिट सेल शेअर करतात. इज इट क्लिअर? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. नाव वी कंटिन्यू आवर पॉइंट. त्याच्यासाठी ही फिगर आपण इथं Sir. मेन्शन केलेली. हा, एक युनिट सेल मग किती शेअर करतो त्या पार्टिकलचा पोर्शन? yes, so the same thing we are calculating. Just hold on. Okay, so this is the point only. So we are here at each corner which is shared by 8 unit cell. Okay, hence the share of each unit cell is equal to 1/8 of an atom. म्हणजे काय, तर तो जो ऍटम आहे तर तो ऍटम 8 युनिट सेल न शेअर केला जातो. त्यामुळं प्रत्येक युनिट सेलचा त्या ऍटमचा शेअर किती असणार आहे, 1/8 ऑफ एन ऍटम. इज इट करेक्ट? हा, येस सर. नेक्स्ट, द टोटल नंबर ऑफ atoms in one unit cell is 8 into 1/8 is equal to 1. आता याचा अर्थ काय, तर प्रत्येक ऍटम जो आहे तर तो 8 युनिट सेल शेअर करतात, त्यामुळे प्रत्येक युनिट सेलचा त्या ऍटमचा शेअर किती होणार, तर 1/8 होणार. पण अशा एका युनिट सेलला किती ऍटम्स आहेत, सो देर आर 8 atoms at the corner of each unit cell and which is shared by 8 unit cell, that's why it is 1/8. So 8 into 1/8 is equal to 1. Therefore the number of atoms for simple cubic structure is 1. Okay, are you getting these things? Yes. Yes, sir. Now we take one example so that you can connect with that. कन्सिडर करा की एक रूम आहे, त्या रूम मध्ये 8 विद्यार्थी राहतात. ठीक आहे, आणि एके दिवशी मी जाऊन तिथे काय केलं, तर त्या सगळ्यांना म्हटलं की 1 रुपया घ्या आणि सगळ्यात वाटून घ्या. सो व्हॉट इज द शेअर ऑफ दॅट 1 रुपी फॉर ईच स्टुडंट? 1/8. 1/8. Correct. Next day I have repeated the same thing. Once again I have given 1 rupee and I request them to share, so it becomes 1/8. So for 8 days continuously I have given 1 rupee to share amongst the student. So at last what is the share of each student? 1. 1. 1 rupee. Is it correct? येस सर. तर इथं ते स्टुडंट म्हणजे काय, तर युनिट सेल, आणि तो रुपी म्हणजे काय, तर ऍटम आहे. नाउ इट इज कनेक्टेड. येस सर. Yes, ओके, sir. तुम्ही 1/8 8 वेळा जरी म्हणजे प्लस जरी करत गेला तरी शेवटी तेच येणार आहे. सो 1/8 into 8 is equal to 1. हे समजून घ्या की एक युनिट, आपण सिंपल क्यूबिक बद्दल बोलतोय, 8 कॉर्नर 8 atoms आहेत, त्यातला एक सिंगल ऍटम कन्सिडर केला तर मग अशी फिगर दाखवली तर त्याचा शेअर किती आहे, तर 1/8 फॉर दॅट सिंगल युनिट सेल. तर या एका ऍटमचा शेअर येतो 1/8. पण असे किती ऍटम्स आहेत, तर 8 ऍटम्स आहेत, तर ते आपण इथे लिहिलं. 8 into 1/8 is equal to 1 means the number of atoms per unit cell in case of simple cubic lattice is 1. So is it clear? Shall we proceed? येस सर. Yes, sir. Yes, sir. Okay. तर हा फर्स्ट पॉइंट आहे, हा जर तुमच्या लक्षात आला बाकीचे 2 पॉइंट इझिली लक्षात येतात. आणि हे
लक्षात ठेवा की हे जे 6 पॉइंट आहेत तर ते एकमेकाला लिंक्ड आहेत. सो वन बाय वन वी आर कंप्लीटिंग. नाउ गो फॉर बीसीसी स्ट्रक्चर. आता बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर आहे. तर या फिगर मध्ये आपल्याला दिसतंय की 8 कॉर्नर 8 atoms तर आहेच आहेत, पण एक एक्स्ट्रा ॲटम आहे जो त्या युनिट सेलच्या सेंटरला. सो लेट अस रीड इट फर्स्ट. बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक लॅटिस. In this case, there are 8 atoms at the 8 corners of the unit cell and 1 atom at the center of body. As each corner atom is shared by 8 unit cells, hence the share of each cell is, so this is cell, consider each cell is 8 into 1 by 8 is equal to 1 atom. Moreover, there is 1 atom per unit cell. In this way, the total number of atoms per unit cell is 1 plus 1 is equal to 2. Therefore, this structure has 2 atoms per unit cell as shown in figure. Now, in this case, what happens? तर हा पोर्शन सेम आहे सिंपल क्यूबिक साठी आणि याच्यासाठी आणि ऑफकोर्स कोडच्यासाठी पण रिपीट होत होतो. तर इथे काय म्हटलंय तर 8 atoms आहेत at 8 corners युनिट सेलच्या, 1 atom at the center of body. बीसीसी मध्ये काय असतो त्याचं नावच आहे बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर, ज्याच्यामध्ये एक एक्स्ट्रा ॲटम आहे बॉडीच्या सेंटरला. As each corner atom is shared by 8 unit cell, मगाचच एक्सप्लेनेशन. Hence the share of each cell is 8 into 1 by 8 is equal to 1. इथं मागासारखं सेम आहे up to this. Moreover, there is 1 atom per unit cell. हा काय तर हा body centered atom आहे. Now the question is, this body centered atom is shared by another unit cell or this is a share or part of this unit cell only? This unit only, sir. Yes. It का will not तर be तो shared. बॉडीच्या सेंटरला आतमध्ये असल्यामुळं दुसरी युनिट सेल त्याला शेअर करत नाही. इज इट करेक्ट? Yes, sir. दॅट्स वाय वी आर टेकिंग दिस ॲटम ॲज इट इज. म्हणजे याच्यात शेअर नसल्यामुळे काय झालं, आधीचं 1 म्हणजे काय 1 by 8 into 8 is equal to 1 आलेला, आणि त्यानंतरचं 1 म्हणजे काय तर हा बॉडी सेंटर्ड ॲटम ॲज इट इज. सो 1 plus 1 is equal to 2. Therefore, the number of atoms per unit cell for BCC structure is 2. Is it clear? Yes, sir. Yes, Now, sir. next you can guess sir. and you can understand that. Face centered cubic lattice. आता FCC मध्ये बघा काय असतं, तर FCC मध्ये येलो कलरचे 8 कॉर्नर 8 atoms तर आहेच आहेत, पण त्याच्याच बरोबर प्रत्येक फेसच्या सेंटरला एक ॲटम आहे. क्यूब तुम्हाला माहिती, तुम्ही क्यूब किंवा डायस आहे तो हँडल केला असेल. 6 faces. So there are 6 face centered atoms. Let us complete this. In this case, there are 8 atoms at the 8 corners of the unit cell and 6 atoms at the center of 6 faces. As each corner atom is shared by 8 unit cell, hence the contribution of each cell is 8 into 1 by 8, that is 1 atom. So up to this, once again, it is like simple cubic structure. Moreover, each face centered atom is shared by 2 unit cells. That is, the contribution of 6 face centered atom to each unit cell is 6 into half, that is 3. Therefore, the total number of atoms per unit cell is 3 plus 1 is equal to 4. Now here, up to this same thing is there. यामध्ये आपण काय म्हटलंय, या केस मध्ये 8 atoms 8 कॉर्नरला असतात युनिट सेलच्या आणि 6 atoms असतात सेंटर ऑफ 6 फेसेसला. Each corner atom is shared by 8 unit cell. त्यामुळे याचं कंट्रीब्युशन काय असणार आहे त्या सेलसाठी 8 into 1 by 8 is equal to 1. So up to this same thing gets repeated. Moreover, त्यानंतर each face centered atom is shared by 2 unit cell. आता हा काय प्रकार आहे बघू आपण. इथे काय म्हटलंय, हा जो फेस सेंटर्ड ॲटम आहे तो 2 युनिट सेल शेअर करतात. कसं काय तर त्याच्यासाठी आपण ही दुसरी फिगर कन्सिडर करू. So can you see this right side figure? Yes, sir. Yes, sir. So here this is a face centered atom. Face centered atom जो आहे
तर तो 2 युनिट सेल शेअर करतात. त्यामुळं त्या फेस सेंटर्ड ऍटमचा त्या युनिट सेलचा शेअर किती होणार? हाफ होणार. बरोबर आहे का? Yes, sir. पण असे किती फेस सेंटर्ड ऍटम्स आहेत? 6. Yes. So here we are writing, moreover, each face centered atom is shared by 2 unit cell. That is, the contribution of 6 face centered atom to each unit cell is 6 into half, that is 3. So therefore the total number of atoms per unit cell is this 3. Here we have written plus 1. Which one? This one. 8 into 1 by 8, that is 1. We are getting 4. So number of atoms per unit cell for FCC structure is 4. Is it clear? Yes, sir. ठीक आहे. तर परत एकदा थोडक्यात रिपीट करतो. आपण काय डिस्कस करतोय, तर क्यूबिक स्ट्रक्चर साठीचा पहिला पॉइंट डिस्कस करतोय, तो आहे नंबर ऑफ ऍटम्स पर युनिट सेल. म्हणजे एका युनिट सेल साठी या सगळ्या ऍटम्सचं कंट्रीब्युशन किती असतं. सिंपल क्यूबिक मध्ये 8 कॉर्नर 8 ऍटम्स, प्रत्येक ऍटमचा शेअर आहे त्या युनिट सेलचा 1/8. तो कसा आला आपण बघितलं. असे 8 ऍटम्स आहेत, प्रत्येकाचा शेअर आला 1/8. सो 8 into 1/8 is equal to 1. For SC, that is for simple cubic structure, number of atoms per unit cell is 1. Next, for BCC structure, 8 into 1/8 is equal to 1 as it is, and one body centered atom which is not shared by other unit cells. So it is 1 plus 1 is equal to 2. Then next, FCC structure, यामध्ये 8 into 1/8 is equal to 1 corner atom, त्याचा शेअर. मोरओव्हर 6 फेस सेंटर्ड ऍटम्स असतात आणि प्रत्येक ऍटम हा 2 युनिट सेल शेअर करतात. त्यामुळे याचा शेअर असतो हाफ त्या सिंगल युनिट सेल साठी. असे 6 बॉडी फेस सेंटर्ड ऍटम्स आहेत, त्यामुळे काय येणार? 6 into half is equal to 3. 3 plus 1 is equal to 4. Means for simple cubic structure, number of atoms per unit cell is 1. For BCC structure, it is 2. 2. And for FCC structure, it is 4. 4. So these points are your MCQ. The number of atoms per unit cell for simple cubic structure is dash dash. For BCC, it is dash dash. For FCC, it is dash dash. So you have to select the correct one. So it may be simple for you right now. When we are completing all the 6 points into 3 value each, we can get 18 values, and we have to prepare all the 18 for preparation of our MCQ. Okay. So now I can show you something. So this is nothing but our simple cubic structure. Is it visible to you? Yes, sir. Yes, sir. Simple cubic structure. Okay. 8 corner, 8 atoms. It's a simple cubic structure. Then this is BCC, that is body centered cubic structure. 8 corner, 8 atoms, and 1 at the center of body. Getting this? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. And third is FCC, that is face centered cubic structure. 8 corner, 8 atoms, and each face centered atom, it is shared by 2 unit cells. त्यामुळे इथे आपल्याला हा हाफ दिसतो. Okay, is it clear? Yes, sir. So shall we go for the next point? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तर आपण 6 मधला पहिला पॉइंट कव्हर केलेला आहे, नंबर ऑफ atoms per unit cell. I will take a Sir, screenshot. नोट्स आम्ही ओन प्रिपेअर केले तर चालतील का शॉर्ट्स मध्ये? कसं आहे माहितीये का, मी स्टार्टला काय सांगितलं की तुम्ही तुमच्या स्टाईल मध्ये लिहू शकता, बट मिनिंग शुड बी सेम अँड डोंट स्किप द पॉइंट्स. दॅट इज द Yes, sir. कंडिशन. If you are skipping the points or meaning gets changed, then it is difficult. Okay. म्हणजे काय की हे मी जसं सांगितलंय तसं लाईन टू लाईन लिहिलं पाहिजे, शब्दाला शब्द तोच आला पाहिजे असं माझं कंपल्शन नाहीये. Somewhere you can change the sentence or style of the sentence. You can use another word
no problem, but you maintain the meaning as it is and points you have to cover. Okay, the points cover झाले पाहिजे एवढी काळजी. So I have taken the screenshot of these slides. If not, so please take. First slide is number of atoms per unit cell for simple cubic. आता यामध्ये काय करायचंय, हेडिंग द्या, त्यानंतर या फिगर्स तुम्हाला ड्रॉ करायचे आहेत. ठीक आहे, फिगर्स ड्रॉ करा. एकदम मोठ्या आणि जास्त वेळ जाईल इतकं सुद्धा त्याच्यावर वेळ देऊ नका, किंवा तेवढं ड्रॉइंग काढत बसू नका. छोटी फिगर आणि जे आपल्याला रिक्वायर्ड आहे ते सफिशियंट आहे ते दिसतं म्हणजे झालं. फर्स्ट वन, देन सेकंड, BCC and FCC structure. Take the screenshot. कालच्या सुद्धा लेक्चर मध्ये जे काय काय लिहायचे ते सुद्धा मी त्यावेळेस सांगितलेले. सो दिस यू हॅव टू राईट. देन दिस इज ओनली फॉर रेफरन्स. या फिगर्स फक्त तुमच्या रेफरन्सला आहेत. ठीक आहे, तुम्हाला पाहिजे असलं स्क्रीनशॉट काढून ठेवा, या ड्रॉ करू नका. Okay, so we move to the next one. So still we have more time. We can complete this second point and maybe go for the third. We will check. So now second point is atomic radius. So I read it first, then we go for three terms once again. प्रत्येक पॉइंट स्टार्ट झाला की त्याच्या तीन व्हॅल्यूज असणार आहेत फॉर SC, BCC and FCC. जसं आपण पहिला कंप्लीट केला. कुठला कंप्लीट केला तर नंबर ऑफ ॲटम्स पर युनिट सेल. सिंपल क्यूबिकला 1, BCC ला 2 आणि FCC ला 4. तसंच आता आपल्याला या ॲटॉमिक रेडियसच्या पण तीन व्हॅल्यूज मिळणार. So atomic radius is defined as half the distance between nearest neighboring atoms in a crystal of a pure element. Generally, it is expressed in terms of cube H small a. It is denoted by small r. In various crystal structures, atomic radii can be calculated as follows. तर atomic radius म्हणजे स्मॉल r काय तर हाफ द डिस्टन्स बिटवीन नियरेस्ट नेबरिंग ॲटम्स. नेबरिंग ॲटम्स म्हणजे काय तर जो शेजारचा ॲटम आहे त्याच्यामधलं जे डिस्टन्स आहे, जे आपण काय कन्सिडर करतो, हा जर ॲटम घेतला आपण आणि हा ॲटम जर घेतला आपण तर सेंटर टू सेंटर डिस्टन्स काढतो आपण त्या दोन्हीच्या मधलं. ठीक आहे, तर यातलं जे हाफ डिस्टन्स आहे त्यालाच आपण म्हणतो ॲटॉमिक रेडियस. म्हणजे त्या ॲटमची रेडियस जी आहे तर ती आपण कन्सिडर करतो. सो हिअर यू कॅन सी दिस. आता यामध्ये अजून एक गोष्ट आहे, यामध्ये आपण R म्हणजे काय ते तर बघितलंच, म्हणजे ॲटॉमिक रेडियस. पण त्याच्याच बरोबर इथे आपण काय डिफाइन करतोय तर क्यूब एज जी आहे तिला आपण स्मॉल a असं डिफाइन करतोय. Cube H small a. So here you can see this is R plus R, that is 2R is nothing but small a, that is cube H. आता याच्यामध्ये क्यूबिक सेल आहे त्यामुळे याचे ABC काय असणार आहे सेम असणार आहे. इज इट क्लियर? Yes, sir. Now Yes, sir. for simple cubic we consider in this structure atoms touch each other along the lattice as shown in figure. If A is the side of the unit cell and R be the radius of the atom, then simply A is nothing but 2R, or R is equal to A by 2. So we got the first value, that is atomic radius for simple cubic structure is R is equal to A by 2. हे कसं आलं तर R plus R is 2R, but 2R is nothing but small a also. So A is equal to 2R, or R is equal to A by 2. So it is very simple. You are getting that, yes or no? Yes, sir.
ओके, तर ही आपली पहिली व्हॅल्यू आहे. R is equal to a by 2. So shall we proceed? Yes, sir. Okay. Next, BCC structure. Is it visible to all? Second slide. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Now listen carefully. In this case, atoms touch each other along the diagonal of the cube. BCC structure आता आपण बघितलं. याच्यामध्ये हा बॉडी सेंटरचा जो ॲटम आहे, आता ह्याच्यामध्ये ऍक्च्युली एकमेकाला एक्झॅक्टली टच केले गेलेले पाहिजे. याच्यामध्ये गॅप दाखवलाय, पण हा बॉडी सेंटर्ड आहे आणि हे कॉर्नर ॲटम्स त्याला एक्झॅक्टली टच करतात. जस्ट वी हॅव शोन हियर like this. Getting this one? Yes. ठीक आहे, हे लक्षात येतं. So it is touching. Therefore, diagonal of the cube in this case is 4r. By solid geometry, we know that for a cube, diagonal square is equal to 3 into edge square. That is 4r its square is equal to 3a square. आता हे कसं आलं? तर हे तुम्ही बरेचदा शिकलेले आहेत, माहिती तुम्हाला ही. So here this is r, then this is 2r, and once again this is r. So r plus 2r plus r is nothing but 4r. Now what we have written, 4r its square is equal to 3a square. हे आता इक्वेशन आहे, पण हे कसं आलं किंवा आपण हे काढू शकतोय, हे लक्षात ठेवावं लागेल तुम्हाला. 4r its square is equal to 3a square. तर पहिल्यांदा आपण काय करू, हा ट्रायंगल चेक करू. मी याला शेअर करतो. ठीक आहे, x square plus y square is equal to z square माहिती तुम्हाला. तर या ए बी ची व्हॅल्यू काय येणार? What is value of this AB if we consider this triangle? A square plus a square is equal to 2a square. बरोबर आहे का? Yes, sir. Yes, sir. 2a square ही आली व्हॅल्यू कशाची? तर या AB ची. पण आपण काय करतोय आता? तर हा ट्रायंगल कन्सिडर करून व्हॅल्यू काढतोय. It's different color. Now consider this triangle. Now this is diagonal and this is 2a square, this is plus a square is equal to 4r its square. Is it correct? बरोबर आहे का? हे लक्षात आलं का? हा ट्रायंगल ए बी इथे सी कन्सिडर करा वाटल्यास, किंवा ब्ल्यू कलरचं ट्रायंगल. त्यामध्ये ही साइड मिसिंग होती, याची व्हॅल्यू आपण काढली. या रेड कलरच्या ट्रायंगल ना a square plus a square is nothing but 2a square. 2a square plus a square is nothing but 4r its square. तर तेच आपण इथे लिहिलंय, 4r its square is nothing but 3a square. Getting this one? Yes. हे याचा स्क्रीनशॉट काढून घ्या, म्हणजे तुम्हाला हे कलर्स आणि आपण काय केले ते लक्षात येईल. अँड ऑलरेडी इफ यू नो देन नो प्रॉब्लेम. फक्त त्याला आपण आता काय करतोय, सिम्प्लिफाय करतोय. 4r स्क्वेअर म्हणजे काय येणार आहे, तर 16r स्क्वेअर. ठीक आहे, 16r स्क्वेअर इज इक्वल टू 3a स्क्वेअर. आपल्याला r ची व्हॅल्यू काढायची. So r square is nothing but 3 by 16a square. And simply r is nothing but root 3a by 4. So we are getting the second value of atomic radius. That is, atomic radius for BCC structure is root 3a by 4. Are you getting these things? Yes, sir. लक्षात आले का? परत एकदा थोडक्यात सांगतो, कारण का एकदम कॉम्प्लिकेटेड नाहीये, पण पहिल्या पॉइंट पेक्षा थोडस डिफिकल्ट आहे. यामध्ये आपण काय करतोय,
तर इन दिस केस ऍटम टच इच अदर अलॉंग द डायगोनल ऑफ द क्यूब. या बॉडी डायगोनल्सला आपण कन्सिडर करतोय. Therefore, diagonal of the cube in this case is 4r. ही रेडियस r plus 2r plus r हे 4r येणार आहे. पण आता आपल्याला r ची व्हॅल्यू काढायची, त्यासाठी आपण हा ट्रायंगल कन्सिडर केला रेड कलरचा आणि ही व्हॅल्यू काढली ab ची. ती काय आली a square plus a square is nothing but 2a square. ती इथे लिहिली प्लस ब्ल्यू कलरचा ट्रायंगल कन्सिडर केला तर ही डायगोनल जर आपली असली तर ही काय येणार आहे, तर 2a square plus a square is equal to 4r its square. तर तेच आपण इथे लिहिलं 4r its square which is equal to 3a square. याला सिम्प्लिफाय केलं आणि आपल्याला r ची व्हॅल्यू मिळाली √3a/4. ओके. Shall we go for third one? Yes, sir. Yes, sir. Okay, now third case we will discuss face centered cubic structure. In this case, atoms touch each other along the diagonal of any face of the cube. The length of the diagonal of the cube is 4r. आता इथे सुद्धा diagonal आहे, पण कसला diagonal आहे, face diagonal आहे. Along the diagonal of any face of the cube, the length of the diagonal of the cube is 4r. ठीक है. So we are considering this one. हे कसं आलंय लक्षात घ्या. फेस सेंटर सगळ्यांनी बघितलेलं आहे. तर हा ऍक्च्युअली असा आहे. हा आपला फेस सेंटर का क्यूबिक स्ट्रक्चर. गेटिंग दिस? लक्षात आलं? हे दाखवलेलं तुम्हाला दिस वन. Yes, sir. आता याला आपण काय करतोय, हा फेस डायगोनल आहे म्हणजे इथून कट करतोय आपण. वी आर कटिंग लाईक दिस. ठीक आहे. याला कट केल्यावर आपल्याला काय दिसणार, हा पोर्शन दिसणार आहे. इज इट क्लिअर? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So now we continue. From figure it is clear that 4r its square is equal to a square plus a square. आता इथे काय असणार आहे, ही साइड ऑफ द क्यूब आहे, व्हॅल्यू a आहे आपल्याला माहिती. So a square plus a square is nothing but 4r its square. If we simplify this, it becomes 16r square is equal to 2a square. After simplification, what we can get, r is equal to √2a/4. Means we got another value of atomic radius for FCC structure, that is r is equal to √2a/4. तर आपल्याला या तीन व्हॅल्यूज मिळालेल्या कशाच्या, तर ऍटॉमिक रेडियसच्या. ठीक आहे. मग अशी दाखवलं ते या स्टाईल मध्ये. आता हा जो आहे तो सुद्धा फेस डायगोनल आहे. इथून आपण याला कट करतो. हा कट केला की हा जो पोर्शन आहे तो आपल्याला या स्टाईल मध्ये दिसतो. वी आर कटिंग फ्रॉम दिस. तर हा जो फेस डायगोनल तो म्हणजे काय, तर r प्लस 2r प्लस r म्हणजे किती झालं, 4r. आणि ही झाली आपली एक साइड, इट इज a and a, and this diagonal is nothing but r plus 2r plus r. तर तेच आपण या फिगर मध्ये दाखवतोय. Okay, so I hope that it is clear to you. So have you taken the screenshot? So this is third case for atomic radius, that is r is equal to √2a/4. We are getting. So once again I repeat, आपण आता 6 मधला दुसरा पॉइंट डिस्कस करतोय. तो कुठला आहे, तर ऍटॉमिक रेडियस. तर ऍटॉमिक रेडियस मध्ये पहिली केस आपण काय बघितली, तर सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर, ज्यामध्ये साइड म्हणजे काय, तर r प्लस r 2r आहे. तर त्याच्यावरून आपण r ची व्हॅल्यू काढली, दॅट इज a/2. नाउ इन दिस केस यू डिफाइन दिस ऍटॉमिक रेडियस. हा पोर्शन आहे तर तो लिहिला नाही तरी चालेल.
फक्त atomic radius ची डेफिनेशन काय? atomic radius is defined as half the distance between nearest neighboring atom in a crystal of a pure element. This is sufficient. Don't need to write this. Then the remaining you have to write as it is. ज्यामध्ये आता तुम्ही म्हणाल की सर ही फिगर ड्रॉ करायची का? Of course you have to draw this figure, but you draw this portion only. फक्त फ्रंट फेस आहे ना तेवढंच ड्रॉ करा, दॅट इज सफिशियंट. ठीक आहे, हे एवढं दिसतंय का नाही? तर एवढंच ड्रॉ करा, सिंपल अँड इझी. ठीक आहे, इज इट क्लिअर? येस सर. 3D दाखवायची गरज नाहीये, फक्त 2D दाखवा, ज्याच्यामध्ये आपल्याला फक्त एवढंच दिसलं पाहिजे की r प्लस r 2r म्हणजे स्मॉल a आहे, एवढं फक्त सफिशियंट आहे. 3 डायमेन्शनल काढायची गरज नाही. Then next, so this figure and this explanation, ही slide as it is तुम्हाला ड्रॉ करायची आणि लिहायची. टेक स्क्रीनशॉट इफ यू हॅव नॉट टेकन. बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर, ज्यामध्ये आपण डायगोनल स्क्वेअर इज इक्वल टू 3 into h स्क्वेअर लिहितो. हे कसं आलं ते आपण चेक केलं मगाशी आणि याची व्हॅल्यू लिहायची. फिगर सुद्धा ही ड्रॉ करायची as it is. Then next, FCC structure. So this slide also you have to draw and write as it is. Figure draw करा. Equations जे आहेत 4r square is equal to a square plus a square. हे कसं आलं तर या साइड आहेत युनिट सेलच्या आणि हा फेस डायगोनल आहे. परत एकदा लक्षात ठेवा, हा फेस डायगोनल आहे ज्यामध्ये फेस सेंटर्ड ॲटम आहे हा. So this r plus 2r plus r 4r, it's a square which is nothing but a square plus a square. Simplify this, we can get सर इथे value. हायपोटेनियस रूल वापरलाय का? Yes. हायपोटेनियस रूल वापरलाय का पायथागोरसचं? कारण का a स्क्वेअर सिम्पली x स्क्वेअर प्लस y स्क्वेअर z स्क्वेअर आपण जे काढतो तर तोच आहे. मगाशी सुद्धा आपण जो बॉडी डायगोनल काढला त्याच्यामध्ये सुद्धा आपण या ट्रायंगलला तोच रूल वापरला आणि त्यानंतर दुसऱ्या ट्रायंगलला, बरोबर आहे? येस सर. हा, आपण डायगोनलचा स्क्वेअर कसा काढतो तर साइडचे जे आहेत त्यांचा स्क्वेअर ऍड करून काढतो, तोच रूल, बरोबर? ओके. नाउ आय जस्ट रिपीट व्हॉट वी हॅव डिस्कस्ड. आता आपल्याकडे टोटल 6 व्हॅल्यूज झालेले आहेत. तर आज आपण थांबूया आणि पुढचा पॉइंट आपण कव्हर करू. तर आपण कुठून स्टार्ट केली तर मॅटर स्टेट, क्रिस्टलाइन अमॉर्फस, स्पेस लॅटिस म्हणजे काय, बेसिस म्हणजे काय, क्रिस्टल स्ट्रक्चर म्हणजे काय, देन युनिट सेलची डेफिनेशन, त्याचे लॅटिस पॅरामीटर्स, 7 सिस्टम्स ऑफ क्रिस्टल, देन टेबल विथ कंडिशन्स, ब्रॅव्हिस लॅटिस त्याचे प्रकार, आणि इथून आपण आपल्या क्यूबिक स्ट्रक्चरला डिस्कस करायला स्टार्ट केली, ज्यामध्ये पहिला पॉइंट जो आहे तर तो आपण कव्हर केला, नंबर ऑफ atoms per unit cell. For simple cubic, for BCC and for FCC we have discussed simple cubic मध्ये 8 corner 8 atoms असतात and one atom is shared by 8 unit cell. हे आपण आता बघितलं मगाशी. So 8 by 1 by 8, 8 into 1 by 8 is equal to 1. Simple cubic साठी for BCC it is 2. How it comes? 1 plus 1. FCC साठी 4 कसे येते ते तर 1 plus 3. ठीक आहे, तर हे 1 ऍज इट इज, काही प्रॉब्लेम नाही. BCC ला एक बॉडी सेंटर्ड ॲटम असतो, सो 1 plus 1. FCC मध्ये 6 फेस सेंटर्ड ॲटम्स असतात आणि ते एक ॲटम 2 युनिट सेल शेअर करतात, त्यामुळे त्याचा शेअर असतो हाफ, त्यामुळे 6 into हाफ येणार 3, 3 plus 1 आला 4. त्यानंतर ॲटॉमिक रेडियस r is equal to a by 2 सिंपल क्यूबिक साठी, त्यानंतर √3a by 4 BCC साठी आणि √2a by 4 FCC साठी. तर आपल्याला आज आपण 6 व्हॅल्यूज कव्हर केले आहेत आउट ऑफ 18. सो
you complete this write-up today. You can use your own language, your own style, but don't miss the meaning and cover all the points which are the necessary one. So is it clear what we have discussed today? Yes, sir. Yes, sir. Now next point is coordination number. So that we will discuss in our next lecture. Just check the attendance. Sixteen, 17, 18, 21, 23, 29, 33, 34, 38, 40, 54, 62. So don't remain absent for lectures. It is directly connected with your internal assessment. सर मोबाईल नंबर पाहिजे होता. Yes, मोबाईल नंबर पाहिजे होता सर. rule number 60. Okay, so you write down the mobile number right here. So our mentor meeting, you are absent. Mentor meeting ला absent होता का? 2 meetings झाले आपले. Okay, so you contact me through WhatsApp mode because I have some connectivity problem regarding that SIM slot. Have you written? Roll number 60. So हॅलो हॅलो हा सर नंबर बंद वाटत नाही. the same thing I have told you, the range and that SIM slot problem is there, but through WhatsApp you can communicate me. Okay, Yeah, yeah. so you have any query, you drop on my WhatsApp account. Okay, is it clear? Yeah. Now I instruct all the students for C3 batch. If eligibility form you have not submitted, please submit it. So because I am checking all the details, yours detail personally, and uploading on the university portal. So most of the students have told me about the birth date correction or that physically challenged, etc. So you check carefully those who have remaining and submit today itself eligibility form. And for scholarship, today is Tuesday, so on Friday mentor meeting we will discuss about the scholarship. So some of the students have submitted that successfully, those who are remaining, so please continue, complete your that bank account work or PAN card or other linking, mobile linking, etc., and continue to complete this procedure. Okay. Okay, sir. So we conclude here. Thank you.